Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем готовиться к величайшему событию. Бум! That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Отличные. Сразу видно, они очень добрые друзья. Очень. Лучшие. You see his face that last time I popped it. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. Боже, какая встреча. I know you, but you? Я тебя знаю. You I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Где мы встречались? Нигде. Да, нет, мы где-то встречались. Эй, эй. This. Please, keep this sleep bastard away from me. No, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael, and this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know. Мы будем его пытать, что ли, сейчас, да? Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi Я audiovisual. делаю аудиозаписи хай-фай. Он там главный. Цена хорошая. VIP, понимаете? Ты шпион. Нет, я не шпион. И ему такому из управления. О, чёрт. Ты же сказал им, что они хотели? Что ты им говорил? Я им говорил то же самое, что и вам. Что? Ничего такого. Дом Рокфорд Хиллз. Его владелец работает в консульстве. И это все, что я знаю. Все. Все. Хорошо. Мы его разговорим. А вы двое поезжайте в Рокфорд и узнаем, кто именно нам нужен, и ликвидируем его. Что это за фигня? You know, go for a drive. Ну, поехали, прокатимся. You get to work, and I'm not here. Работай, не обращай на меня внимания. Кто сомневался, что Тревору это доверит? Парень твой сосед, Рокфорд Хиллз. О, новая машина! Я ж сказал, ты не бедный. Сейчас мы тебе и эту раздолбаем. Yeah, the more I see of your boss, the more I like him. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed... Look out! And he'd unearthed this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. Don't. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long Я жив, у меня есть деньги, я сотрудничаю с ФБР. Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. Watch it! The FIB cut you a deal on your sick bed, fake your death, and you end up here.
Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Так, мы на месте. Мы на месте. Тут опять же какие-то снимают реальных девочек. Так, хорошо. Я позвоню Стиву. Позвони Стиву, он сейчас скажет, что нам делать. Дом не тот, мужик не тот. Не ходите его грохнуть на всякий случай. Давай другой адрес. О, сейчас, я чувствую, будет что-то. Хочешь кофе? Да. Да. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait! What are you talking about? The wrong guy. No! Да уж. Чё бы нам... Ну, давай. Бесплатная стоматология. Видишь, как тебе повезло. Страховка не нужна, кстати. Ну, извини, друг, я на работе. Лучший способ развязать язык сделать так, чтобы человек мог говорить, да? Ты еще можешь говорить? Но ты только не отключайся, ладно? Мы же на работе. О! Я оставил ему домашний кинотеатр, он живет в Чумаше, прямо на западном шоссе. Ну, это же было несложно. Не дали кофе попить. Ай, ну, понятное дело. Терроризм не требует. Вот свинья ты, а. Да что ты... Зачем быть такой свиньей? 2 километра? 2 километра. Чуть-чуть больше. О, машину уже починили. Seems like a productive relationship. You know, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of it. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. But what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job. No casualties. Вы там не говорите про третьего друга вашего. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. Какое-нибудь дело провернул с ограблением без того, федералы бы подождали, пока со своими проблемами. Yeah, he thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. В чем проблема? Брэд. Я понял. Брэд на нашем месте. Под землей. С моей табличкой. Alright. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Как он выглядит? Loosen him up. No, please. I tell you what you Loosen him up. No, please. Так может сначала спросим, он скажет, нет? Блин. Take another tooth, please. I will die. Look close. Ну что, норм? Еще? Тихо, тихо, тихо. Что ты? Это там с пульсом в порядке.
Hey, 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 hey. Now? Huh? Now you ready to talk? Я и так был готов говорить. That's what we were afraid of. So, yeah, this guy we're after, what does he look like? Как выглядит этот чувак? Средний возраст. Отлично, супер. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Смуглый, middle. Отлично, как я должен его найти? Смуглый, middle. Не видно. We're live. See anyone down there who might be an Azerbaijani? Вот What do I это know? нет. You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davy. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Ну, может, вот этот? Я же говорю, как я по этому описанию должен кого-то найти? Не пойдет. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's wanted. I remember. Это что мы будем делать? Ain't even the biggest tool in the room. What? Oh. Он же отрубится. I guess our interrogation techniques were a little too advanced. Here goes. How long was I out? Это тебя больше всего тревожит, да? Чпок. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, he's got beer. Борода. He's got good Борода beer. густая. I think you're making this up. No, I'm not. No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any bearded Густая types at this борода. party? Да там все с бородой, Because that's all ну Mr. парень. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take 2 bullets and put them in our Please, informant no. and just call an airstrike on Chumash Beach. Может ему Get out the фотку scope. показать. Да что там, блин, Who am I ребята. looking for? Вот Steve парень saying с beard. What do you бородой. got? Anything specific, or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men and we'll work our Вот way парень с down бородой, until someone вот парень fits с the profile. бородой. There's a few beards at this party. Вот парень с бородой. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Это не Beards are in помогает. fashion in Вон Chumash. парень с бородой. Land of beach hipsters. We И need эта more. баба с бородой тоже. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. А, ты не торопишься выдавать? У него борода, это я уже слышал. Курит. This looks like a fucking. Курит, I don't know. как паровоз. Trev, maybe one more time, just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. Курит That's он, all I курит, know. это я понял. Переключимся? Нет, не переключимся. Do him. I'm a completist. Ну давай что-то. Просто обольем бензином, да? Just a torture. What if you get it wrong? I got blood in my mouth. Torturer. Я знаю, мне самому это не очень I нравится. would drown. Ну ты же сам сказал, кровь во рту, рот надо прополоскать. А вдруг ты Say this. Small. рот прополощешь, это чтобы не захлебнуться. А, это всего лишь вода, друг. Let up! You might drown. We gonna get him up? The blackness is terrible. Today's lesson? Сегодня ты получил урок о методах правительства. This is meaningless. Mr. K. Mr. I K. don't know anything, please. It's okay. He chain smokes. And he's left-handed. Редвуд. What's that? Левша. He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K Бородатый says he smokes like a курильщик, курит pack, 2 a 1-2 day. пачки в день. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. Редвуд. K. Да-да, спасибо. Steve's telling me he chain smokes redwoods. И как это It нужно ain't the определить? cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it.
You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest's details. Вот левша. Ну это баба. Без бороды. Я не вижу больше курящих людей. Левая рука свободна. Я не знаю, левша в какой руке? Сигарету держит в левой. Этот парень не курит. Эти тоже. Вот остался парень покурить. Нет, он просто дышит. Видите, просто разговаривает. Постоянно курит только вот этот чувак. Больше... I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. About as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking a shot. Я стреляю. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. В смысле нам он не пригодится? That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags. Черт, и что я должен с ним делать? Don't ask too many fucking questions. Let's go. Хватит конченых вопросов. Давай, пошли. Поднимайся по сраным ступенькам. Что ты с ним будешь делать? Грохнешь его? Ты же его не грохнешь, Тревор. Мать твою. Пошли. Что ты собираешься с ним делать? На самолет? В аэропорт? Что-то я не понимаю, что Тревор собирается делать. Черт. Отправишь его на родину? That snips a couple of troublesome nerve endings in your brain. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. Черт. No, you have no home. У тебя нету дома, нету семьи. Все, с этим дерьмом покончено. Почему, интересно, мы поехали Тревору? Майклу не надо с места преступления сваливать или там... Ты сядешь в самолет и забудешь про это. The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times! We should all admit that! It's useless as a means of getting information! I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me Кроме как о себе, о чем-нибудь еще думаешь? Езжай. Вперед. Как они его примут на посадку в таком виде? Они не посадят его на рейс в таком виде. Run. You're free. Oh, what? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? Вообще больше никому не доверяй. You're alone now. Теперь ты одинок пойдешь. Правда? Да, давай, вали. Вали. Черт. Как он в таком виде должен куда-то улететь? Его не допустят к посадке на рейс вообще никак. Очень вовремя. Вся своя статистика, она очень важна для нас. Благодарю вас большое за просмотр. Всем спасибо, удачи, пока.